Well, I think there were three main topics that we discussed. One, obviously, the migration crisis. We share a common threats or challenges. Clearly, the migration challenge is something that we're dealing through or are dealing with, both in terms of the Western Balkans and Europe in general. And then terrorism, obviously. You look at the recent terrorist attack in Istanbul, which is the most recent, but other European cities. So I think we share a common challenges, and we have to unite in terms of the fight against terrorism. So clear how we can share information and better communicate so that we can prevent future terrorist acts. And part of that is also in terms of controlling the borders and the flow of migrants through the region was also discussed. And then the third topic, which probably is the most relevant in light of the recent Brexit announcement, is to make sure that the further integration of the Western Balkans proceeds. And I think that was the key message that we wanted to deliver today, that the process is moving forward and that as a result of Brexit, that it will not stop. Thank you. So Brexit does not mean the end of enlargement to the Balkan? Absolutely not. I think if we look at the key premise of the European Union is prosperity, peace, first of all, in terms of, I think we look at the history of Europe, economic growth, prosperity, and when we look at obviously the region and some of its history, I think the same applies. So I think we need to see how we can bring the Western Balkans into the European Union as quickly as possible, and obviously they need to fulfill all their requirements as a full member, but I think the same fundamental values and principles apply, and I think the same objectives apply to make sure that we have peace and prosperity in this region of the world as well. Optimist, kao možda neki drugi su. Ja mislim da je to dobar pokazatelj da su sve zemlje Zapadnog Balkana dobrodošle u Evropsku uniju i ja ne volim zakletve poput druže Tita miti se kunemo i mnogo volimo samo ili da imamo idolopoklonički odnos prema Evropskoj uniji, ali je to mesto gde je najbolja budućnost za naše narode i za naše zemlje i srećan sam zbog toga i želim da čestitam građanima Srbije, čestitaću im i 19. i prosto pred nama je mnogo rada, mnogo truda, mnogo obaveza, ali čini mi se da imamo jasnu i nedvosmislenu evropsku perspektivu. Neuporedivo i bolji životni standard građana Srbije, jer to je ono za što se na kraju borimo. Uz mir i stabilnost u regionu. Pour plusieurs leaders européens, le problème c'est l'euroscepticisme. Pour moi, le problème, entre guillemets, c'est leur optimisme, parce que les Albanais, soit en Albanie, soit en Kosovo, soit ailleurs, restent très optimistes sur l'Europe et sur l'intégration européenne. Et dans leur baromètre, on est le premier pays. Ali mislim da su realne šanse da se nastavi proces ujedinjenja Evrope. Dakle, svjedoci smo da je Brexit donio izvjesnu dozu iznenađenja i svakako neprijatne okolnosti za sve one koji su zagovornici punog ujedinjenja Evrope u cilju njene konkurentnosti, ali kazao sam da ne mislim ni da Brexit može da dovede u pitanje viziju ujedinjene Evrope. Preciznije, njenu superiornost, njenu neophodnost ukoliko Evropa pretenduje da zadrži svoju globalnu konkurentnost. Manje više tu je sve rečeno. Da li je uopšte bilo riječi o odnosima između Srbije i Kosova u okviru tog kontekstu vašeg puta prema Evropskoj uniji? Pa nije bilo specifično, samo mi smo istakli našu odlučnost da mi vodimo dijalog, da sprovodimo sporazume dijaloga i da smo zainteresirani da stabilizujemo naše odnose i u oblasti privrede, i u oblasti ljudskih prava, i u oblasti integracije Srba u svim kosovskim institucijama.